nina ebintu nga byesanga bwesanze nga bikomyewo buli wemba njogera ku nsonga ezikwata ku ngeri gye tulina okutwala obuvunaanyizibwa bwaffe n'okumanya lines zaffe bwe tulina ozidrawinga. Ebigambo bino bisatu bitambula naye nga bilookinga awamu. Kye twayogerako oli entitlement, ekintu ky'okudeservinga n'oku-earninga. Wano nowe Scandinavian ndoza n'ensi ezimu wano omuntu okubeera obwezi ng'oli mulamu kikumala okuba nga olina ssente ku akawunti. Kakati obulamu bwe tulivinga butuletera okuba nti feeling so deserving even when tetutadde munyo kyawo kana ku balala. So kati the entitlement n'okulowooza nti deserving n'okulowooza nti we've earned something. Ebintu bino gye tukuma bitabula tutuka time nga newe twandulwanya okwekeeping afloat. This fighting spirit yatuzimbibwamu from informal education ewaka yonna ne into yo shedding a light nga tutwala segment esembayo. Okay, ekisooka njagala okubeetondera nti network yaffe erina challenge. Today waliwo n'agambye nti network yange yenfu nze atali Ukraine ndi Kampala network gaggadde eri wana ewaka. Oyina ebikugo oyina gwe wasibye so kati naye tewe But on a whole, I think Moses abantu balina okwiga okwesosowaza. We need to learn to prioritize us. Gwe ng'omuntu tubeera nnyo n'endowooza egamba nti nze nga Kyamagero ngenda kukola nnyo nga mukyala wange mutadde nnyo ku mwanjo n'abaana bange. Before they come, I come first. So sigenda kubalekera ssente za kugula mmere waka nga ze siina gas agenda kuntwala ku mulimu nnoonya ssente endala. Either I'm going to split the two, but I make sure that mba no kutuuka. So even when you're out there and you feel like life doesn't seem to make sense, I just want you to imagine of the worst case scenario. How many people are in hospitals today and they just wish they could actually have the breath you have? Tutandikirao. Can you start to think of the people who have a lot of money and they have all the wealth the universe has to offer. Nayenge chamazima abana bwe bagamba nti leero daddy yatemezza emyaka gyamaze ku kitanda. So I think we need to activate our sense of gratitude with the little we have, and we must work with that to make sure that things work out. Tutandikiraawo n'ebitono bye tulina tugambe nti kino kye nnina ngenda kukyongeramu amaanyi ngenda kikola nnyo bwenti ndabe nti mbaako wentuuka. If we focus on that, amaanyi tugateekako ekyo, we are going to stay afloat. Let us learn to be honest with ourselves. Kyotayagala kigaanyi, kyoyagala gamba nja kyagalira nja kikolerera. We need to be honest. And please build a critical support structure. Wonna woli baako abantu abakukiririzaamu nga bataano. At least 5. Abantu abo bagenda kuyamba. When you feel like you're breaking, they'll come through. They'll be your support structure. Take time and look at your inner circle. Focus on it. Does it wish you luck? Does it wish you good? Does it appreciate you? Does it support you? Ebyo binoonye bw'onootandika okugenda ng'obitegeera mpola mpola kigenda kutuyamba. Mikwano muli ku kyeyo muli mu kukola temwesoosowaza. Engoye ozambadde omusajja batandise n'ozitunge omanye eno embeera bw'ekkuba otwala essaati n'ogitwala ew'omutunzi n'omugamba kati ekitogi eno ekigize kituuse okizze munda n'oddamu n'oyambala essaati ye. But because of what? Mbu ku lw'abaana ku lw'amaka gange. Totally nonsensical. If you don't focus on yourself, you won't give people good things. Bw'oba teweewadde bintu birungi kigenda kukaluubirira okuwa mukyala wo n'abaana be ebirungi. Kigenda kukaluubirira okuwa bbaawe ebirungi n'abaana be ebirungi, because you yourself you're not focusing on you. Teweeyagaliza birungi. So bw'olaba omuntu ayagala okujja mu ssente okukola ebirungi otandika n'omuwemula. Because you don't understand the concept. Tuyigo kwesoosowaza. Guys, if you're going to stay afloat, you come first. In everything they call you, mutugenda kola kino kusooka weebuze, am I happy to do it? Is it for the better good? Is it something that is going to add value to me? Life is selfish. Democracy, community, totally nonsense. You cannot build a community when you've not built yourself. It starts with you. The community starts with you.
If you've not fixed yourself, you're not going to fix the community. You're going to cause mayhem, chaos, cover you just. So the first thing is appreciate yourself. Be honest with yourself. Abamu temusobola kwagala bannamwe because temweyagalanga mulo. Abamu museketera bannamwe, you scorn others, you backbite others, you betray others because you yourself, you have betrayed you. You no longer stand on the principles that took you there. You no longer stand on the values that you upheld before. You no longer stand on the norms you are groomed with. You're empty. And such people are desperate when they're executing life. Some people, when they go to sleep, they don't rest. They're just sleeping. They're not resting. When I sleep, do I rest? Or am I just napping? When I didn't UK, Moses, I never rested. I'll be honest with you. I never rested. Never because I was not focusing on me. Friends, you can't stay afloat when you bring the whole community, friends and family. They are floating. That is dead weight. Shed it off. Andrew, don't get into depression because of dead weight. Mama wange, senga wange, baganda wange. Soko vejeko, soka wetereze. First float and get on the other side. Throw them a rope. Don't hold all of them with. Let me tell you, the wood you're using to float in this lake called life, they're too heavy for you. Andrew, and you're all going to drown. Banji tukuzenga tukulidde mu extended families. Nga families zino zitu ngere baga takuzibwa akuzibwa kyalo kati enjugeri jeno. Naye olwo abantu abamunga mu reality bakuziddwa ba uncles, ba aunties, muganda mukazi yakuweererako. Omuntu ono line ye emutwaliramu nti soka weesoosowaze kubanga alina okuzza omuzigo, alina okulaga nti alina n'okuweererayo abalala. It is that who create that and we give black tax validation. Olwokubanga wansomesa Moses, sikatalanti nteeko okuddiza. Because we are not sure that by the time I get done with school, you'll still be alive. No, you didn't have the timeline. But for some reason, I'm well and you're still alive. Let me help you as and when I wish and I can. But before I actually take care of you, let me first fix me. Kati obuzibu buli nti omuntu eyakukolera ku visa yakujje Kampala. Owulira nti you're indebted to that person every other day nti oteekwa okumubeererawo. Nedda baba. The universe plugged you with that person because there was a need where that person was valid. It does not mean you're going to disrespect that person. But when you cross on the other side, that person is repositioned. Yanyamba kufuna visa kati natuka munsi gye nali nfunira visa ndi mu kugitegeera tonteeka ku pressure kuweereza ssente. I've not worked out. So until we start to have these honest and comfortable conversations, abantu ne tubajjako entitlement. Ntoyo mwana mamange yamubeererawo tatange yandi tuyisizza bwati. Tata wamwe teyababulira the reason as to why yamubeererawo. Era teyakikola nti anaafuna amagoba. Yakikola kuyamba nsi because the universe at that time thought it wise that you need this kind of help. And the universe, with the law of attraction, it helped this person to get the resources to push you. Kati don't take it that you're entitled, Dimbu. That is nonsensical, and that's why we stay stagnant. Because we feel we are entitled to feedback, to paybacks. No, listen, kankwigiriza ekigambo ky'akaggi. Bw'okuba akaggi n'oyita mu ssooko kagali. Kuba akaggi tuka ku side eri ssooko kagali. The essence in this, Moses, is this. Soko otegeere ebiri ku side eri gy'ogenze nga tonnaleeta abantu balala.
because ogenda kutuukayo system ya njawulo oleeta abantu abalala bakufuukira ekizibu. Moses gwe watuleeta wandisoose n'obiyiga n'obitegeera nga tusasudde emirundi ena because you left the door open. What I'm trying to say is prioritize yourself. Wokuba akajisoko okaggale bano basaleko, it's dead weight. Focus on you. Focus on your mental sanity. If it's your mother, your brother, your sisters, your relatives who are causing you chaos mentally, shed them off for some time. 6 months. Let's try that for 6 months. You focus on that. See how far you're going to be floating. We are floating on the lake called life. On the other side. Your speed is going to be cut. You're going to complain a lot. You're going to have mental issues up and above. You will never live life. You'll just have existed. Yes, muganda wange gwe ali ku Bulaya, ali Bulaya tujagamba Asia tujagamba America. Ebigambo by'omwami ono biyinza okuwulika ng'ebiri controversial, biyinza okuwulika ng'ebiri insensitive, biyinza okuwulika ng'ebisiga mu bantu embeera oba empisa y'obutagaba. Naye ndowooza engeri gy'akinnyonnyola alesemu ne concept eya law of attraction. Yes. Moses, awo wennyini lindako saagala abantu balowooze nti concept yange ya butagaba. Njagala abantu tuzukuke to the reality is, can we allow people to give us as and when they can, as and when they wish, not entitled to their giving. Nti Moses engeje kiri kimukakatako okundabirira. So at times people they don't pay attention to the black tax. Agenda ozuka nga myaka 45 nenga ne mama gwabadde agezaako okuyamba mama alina ebyana n'abaana. Kati wano yakusaba onayongera okutangaza ekintu kino nno kigazi nno nga bw'okiwulira. Kubanga wano we tuba tunyumyamu n'abantu wano waliwo abantu abamu nga ensonga eri valid in their minds, njala just underlining eri valid in their beliefs. Nti ensonga lwaki omuntu in as much as ensi mwali mulimu opportunities ez'okwongera okusemvula okwegatako values, nti ensonga gy'alina eri valid nti nina abantu bennyamba gwe nno network ya family yaffe omanyi abantu buli omu neno waliwo akoogerwa ennyo nti if you get it reach back, pull someone else. Kakati ebintu ebimu bireetera abantu gani bibanga omuntu yandigenze n'asoma. Moses, owulidde kyogedde, if you get or when you're rich, pull back someone. Okitegeera? You first get rich. Andi kati abantu sikukwata kanana konna akanana konna otandika abantu bo era oli tekimugaana kuba nti somewhere ayina engeri obulamu gy'abutambuza. Ate ekiri fane nti clock y'obulamu edduuka okusinga ne clock eno gye tulaba ku bisenge. Kuga nti eri quite fast ogenda okola mwana myaka 3 mwana myaka 4. Kakati n'aba nti opportunity y'okwegattako value nti ku linnya lyo Mugisha Moses lye bakutuuma oli ennowe olina chance egattako nti engineer Mugisha Moses. Yo olina chance eyeetuuma eriryo ewa time. Naye olw'okubanga olina Sekajja Opio Sekamatte ne Musinguzi abo nga kojja waabwe mukwano gwawe gundi yakola kyalina kye yakolera. Weerookinga no basika. Ekintu ekyo tujja kwagala okigaziiza ddala abantu babe nga basootera ddala context eyo. Era ekyo akyendoza kati holding ira kwa manchina discussions nyingi abantu bazza wa feedbacks wano chairman baga kye bava kwagala omusajja Rasa Jefa yagambye mwana oyikyali ali real keep the vibe kuganti ebintu byogeranga bibiri atenga toyogera filmu ya Masasi. Josh Wizboy agamba black tax is the biggest problem in Ugandan people. Moses Kalugaba yakugamba nti sabulira ddala manyi bantu bangi abayi kuno manyinza obutasobola kumenya omuku nomwana nga wa violence naye kyenjala okusaba nti okugamba nti omulabi waffe ali mu continents ez'enjawulo naye tubye bit more specific. Abantu baffe abatulaba okuva mu San Francisco wali aya abaliyo betumanyi abali mu Europe mu nsi ez'enjawulo abali mu Middle East Dubai waliwo abali Qatar abali e Uganda. Mwena twagala okubatumira kuno okubebaza omwami ono Andrew Kyamagero tujja kubanga tubeeranga naye buli Sunday esembayo mu mwezi egimakingi mu kalenda otekemu ne reminder
okuba nti tomusubwenga at least yekoledde erinnya tekikyetaaga kunnyonnyolerera mu kuba nti ayogera ebintu ebikwata ku muntu wa wansi ndowooza wiiki eno twakulabye nga you walk to the talk kuba ebisa ebisinga oyogera ku muntu wa wansi ndowooza newayagadde olwanira omuntu wa wansi naye ndowooza netiwaaka yaffe tulabye nga wagikosezza olina ebikugoba ssebo oyagadde oyambe omuntu wa wansi olina ebikugoba so tuyambe obe nga buli wolwanyira omuntu wa wansi physically woba ojja ku show wano ssebo osokotereze umugongo gwo naye nga twagala okubebaza Hadija Nalwada Hadija agamba ever since I started to watch Kyamagero on black tax kati ndi ku level ndala big up Andrew. Yes Andrew okikoze feedbacks bazuwa Richard Yiga on Alisude now agamba I partly agree with you Kyamagero. The extended commitments we attach ourselves to have greatly affected our growth home and away. Yes, abantu point zoyogera bakanya nazo wadde n'abatakanya mwebali nga nawe atakanya. Don't feel intimidated to disagree. Very much so. With us. Very much. We are only humans and ordinary beings. Yeah. We are here to learn from one another. Betwatulanga shino twagambye nti mujje to interacting and we learn from one another. So feel free to disagree. Tulabenga naffe tuyigira mu context yo. Nenga Andrew njagala okusaba owe closing remarks zo. Next time bw'oba okomawo ku show Andrew nja kusaba ombuulire engeri ki gy'okikola okuba nti oflowing ng'olinga alina screen mu maaso go ekyo tujja kujja mu inbox nange oncoachinge. Wa wansi ekyo sijja nakulinda next show. Nze ndi muntu wa wansi. One, I live what I talk. I come from a school of uncomfortable, honest conversations. Emboze ezitali za bulijjo naye nga zituluma. And this is the life I live, be it with my sisters, be it with my family, be it with my wife and daughter and son. I am as blunt as it can be because I'm sick and tired of to pretending a new man. Nabikowa nnyo kati nze information yange mbeerera ddala ku ground n'embitegeera. Waliwo anagambye mbu si papa nnoonya, si papa ndi bubi, amanyi wenkolera, amanyi gye mbeera. He's a village champion. I will still say it here. Bw'omuggyako obusente bw'alina n'amamotoka g'alina, he is allowed sounding nothing. And we must not give such fools confidence to derail our country and our generation. Maliriza ngamba bwe nti yenna asinzidde gy'oli ng'owuliriza program eno. I want to ask you one thing. Are you honest with yourself? Have you taken time to challenge your thoughts and minds if you're true to your being? Ofunako obudde n'otandika okwebuuza gwe, why are you alive? What's your purpose? To stay afloat, you need to know the purpose. You need to check the kind of vehicle you're using to stay afloat. And you need to check your dead weight. Waliwo abantu beweetaaga okwesalako. Check that dead weight. It's going to help you to stay afloat. Till next time, njagala bebaza abaddeko mu different continents, countries, and places. Mwebale kubanga kwe mulinze Andrew Kyamagero ndi muntu wa wansi. I believe so much in the power of omuntu wa wansi wonna wasinziira. All we need to do is to share the information we have, because information is power. Abantu baffe babuze olw'okubula okumanya n'okutegeera. Bawuliriza tebawulira. Bawuliriza tebategeera. So gwe wonna w'oli nja kusaba otandike critical mass eyo ey'Abannayuganda abasobola okukyusa the next generation we want to see as Ugandans, as global citizens. But above all, remember this: learn to prioritize yourself. You come first. Anything else can wait. You come first. Thank you. Yes, Andrew, njagala okwebaza abalabi mwenna abeekuumiddeko essaawa eno tukozeseza mu kitundu. That is a lot of time to offer, naye nga ndowooza mumanyi era mulina ne value ne mu show gye muliko okumanya nti it's worth your time. Mansu kale ali wano Norway mu kibuga Trondheim agamba Andrew nkunoonya. Once omuzinyi is always omuzinyi. Because I think you guys have a bond to put. Muna fixing off camera. No worries. Yes.